Hai jotono lam sogan or rungfungna YouTube channel hane mong Paul Zumate te tirini o jorong kanke sini politics in India since independence the first chapter challenges of nation building ni sini fourth part video hai sing hor jagwa nor already first second and third nai pai khinai sor jagwa te tirini o jorong kanke sing bobna te discuss khaini kanke sini government approach hai sor jagwa thangnayo ki sing government approach te kok salaika but tabok o je bobo approach tei boromo samung tangani haisor ja bono tei jeng tini discuss klaina or jagwa nge fali jeng besi degle karon directly topic thanglais nai the government approach was guided by three consideration haisor jagwa so government means government of India ekdom pura fresh government of India haisor jagwa new India haisor jagwa az jorabo brok tinta consideration ni bisingti khlaigini hor jagwa approach na hor kaisor jagwa पहिलाव नाय बताओ और जागवा firstly the people of most of the princely states clearly wanted to become part of the Indian Union haisor jago sorong gange kisa sini jeta government of India ni bagi kisa samung lai thang kaisor jago tane bagin kanke sini u princely states rokni joto borok rok haisor jago or rokni jeta sini borok rok haisor jago they wanted to join with the Union of India haisor jago so in u borok rok people rok kanke sini u Indian Union ebaki Union of India bai khlaginai join khainani musung jago haisor jago so that is the sini first consideration haisor jago second consideration tam kangor jago secondly that the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some region haising hor jago so te kaisa chini second tama sapio koi hor jago kuno state no haisi kuno jaga no haisa chini prince the state of no bo flexible haisor jago roi man tumano autonomy haisor jago kuno state no kisa autonomy or haisor jago jemon lai chini Jammu and Kashmir songno borok no 370 article bo kaisa autonomy ni kaisa andor no khobjai sor jago bono gari chini Nagaland bono bo hai nai sor jago so nai nai kage chini hor jago chini to some extent chini government of India is willing to give some autonomy to the princely state haisor jago so mo belai ke kahama sor jago mane negotiate khlainai nang bomte hai musungba omonti kokrok sawinai borok no mo khlaidan ni bagai kisa autonomy ren bagai chini India bo ready tong haisor jago now phaya ko bono kari chingta bo thada thanglai snai thirdly in the backdrop of partitions which brought into focus the contest over demarcations of the territory the integrations and the consolidations of the territorial boundaries of the nations had assumed supreme importance haisor jago ingor jago tama sangka ke thangnai jeng national like haisor jago chini jeta East Pakistan and West Pakistan eba chini Pakistan be chini India bage khak lai thang kaisor jago so omono nozor nawi ne haisor jago chini government of India bomno tine सबसे important rank kanke chini demarcation te haisor jago bahai ke khak lai nai u khak lai mongo dalai ke problem tong haisor jago sungnu khabla nai hor jago 80 lakh hai borok rok theibai kaisor jago thangnai ne jorok jang already kok sai pele kaisor jago due to the 80 lakh borok theiya mane 80 lakh of peoples have migrated haising hor jago but chini thine rok kanke 5 ni semin 10 lakh hai borok rok thuika omhai khlaigine chini uje partition issues so kok jeng already jeng bono chini agiwo jeng bono discuss kai pele kaisor jago ingo demarcation phaithani wa belai ke big issue tong haisor jago so hani bagine government of India is very much clear now haisor jago jeng thik thak thaisugire chini Indian demarcation bonai e bahai ke chini India no gadal renai chini with the other rest of the territory of India sor jago te bono krak khlaginai tei thanginai chini boundary rok no te ku future rogo dispute aba khe kok banglai mung krei omhai kaisa desh nan bagai chini government of India song belai khlaginai clear ai sor jago sor naidor ja backdrop of partition mane chini agini partition je jorabo already haise song or jago মানে বুগি পাই যা খাইছর জাগো পার্টিশন নি যেটা কনসেপ্ট বেলাই কে খাতরা হাইসিং হর জাগো সো হাইনে বুজিয়া সুজিয়া খাইনাই जों যে ফ্রস যেনি পার্টিশন খাই কানকে देयर कैन बी वार और देयर कैन बी ए वायलेंट रायट ओम हाइसर जा हाइने बागै बर और जागो डिमार्केशन तैने काहाम खाइसगै ओ बाउंड्री सेट खाइने बागै बर वन सक जा खाइसो दैट इज द जेनी थर्ड कंसीडरेशन हाइसर जागो सो बोनो पाइ परे फाइसिं हर थांगाइसे ताबुं कानके before 15 August 1947, peaceful negotiations had brought almost whose territories were contiguous to the new boundaries of India into union
India Union hai sing hor jago so ja tama sang kan ke before the 15 August 1947 sini government of India hai sor jago jefro borok ni je interim government cholai tong phornai sor jago independent india khoni jeta jorao interim government cholai tong ta singo sing salai pai kai sor jago 1946 simi bo chini 1950 jora hai sibo ongkai sor 1951 52 after chini first election onginai total government form khai sor jago inge chini o jorao omo jorao phan chini tongkho nai sor jago chini jeta amo chini je tasing salai phaimani chini o je interim government eba ke provisional government ai sor jago inge tabo independence india ko sanina chini government of India so kabang ma chini prince the state of bai thangai nai kok salai phaijagai sor jago norok jeng bai phaidi India bai join phaidi Pakistan bai ta thangni eba ke ni sakhut independent ngana ta nai di om hai khlai nai chini Sardar Vallabhbhai Patel te boni left hand chini BP Menon puro thangai nai pura ka pura India ka frang phaijagai sor jago so boni bising ti khlai tamangka the rulers of most of the states sign a document called instrument of accession ai sor jago so instrument of accession ta mungke bokaisa document hai sor jago ang government of India by gadal sinai hi kaisa signature soi potrong laiman ai sor jago sini Maharani Tripura ni kok sakang ke chini Maharani Kanchan Prabha Devi bo sini in Tripura na tui nai bono sini hor jago sign roi chini o instrument of accession ai sor jago so mo hai klai nai chini oino other states ai sor jago chini 565 state ni bisingo kabang ko desh horok nai sor jago chini je instrument of accession hamani jeta document no signature rogani kuno asa problem kori klai nai borok sign klai kha o jago sao now tabok chini na lepin hor jago tak problem omong kanke so kabang ko rok no phaika tak problem hor jago accession of princely states of Junagadh Hyderabad, Kashmir, and Manipur prove more difficult than the rest I sort of jago. Sin tabok o zaro so sakane sin ke bangma prince state ekdom khushi khushi instrument accession sign like I sort of jago. But now the states like chini Hyderabad I sort of jago, Hyderabad of Nizam. Aba chini Kashmir chini Maharaja Hari Singh I sort of jago, te chini o Manipur o je states of kanke boro belaike difficult situation in bising tik laise chini government of India by how we felai sor jago chini Kashmir no ti kok sakata even takfon je bone problem kanke solve singia kai sor jago asakhe boro problem khai si u je jorane tai hai sor jago te 370 hatok jagai tabuk somehow it is tabo ar jago মোটামুটি চলাই তংখাই সর জাগো চিনি যে problem ro kisa solve unka heimano tabok do jarang kanke but asa kam ke ngia ko bai angwa so gai sor jago pada ko kanke the issues of Junagadh was solved after a plebiscite confirmed people's desire to join India sor jago inge o je 1 2 3 borok sobse problem khanai 4 o Junagadh baisi so o Junagadh ni baging kanke o Junagadh bono bahai ke chini in the government of India by kanke boni kahini ke simple ho jago tamak laika Junagadh ni problem ke solve khaija khai sor jago bom haini bisingti plebiscite ni bisingti sor jago so plebiscite ta kanke obo bor ko direct boot rai sor jago nang government of India by find mosong eba ke nang as a Junagadh independent country ke tong mosong om hage je for boot khlaima jago majority of the people cast their vote in favor of joining with Union of India sor jago te boni bisingti khlaigai no chini Junagadh chini India ni part angi thangpai khai sor jago without much problem but tamang khai hor jago tabok chini main problem ke chini Hyderabad Manipur and then Kashmir so Kashmir ni baging kan ki hor jata you will read about the Kashmir in chapter 8 thang from kan ke noro Kashmir ni problem no te chang separately kaisa video hain hai sanga pro sang silai snai sor jago and tabok ni o je jorawon kan ke sang saima lagra sinai sini Hyderabad bahai ke chini government of India by join rakha te bono kar chini Manipur hai sor jago so abono sang next slide sang saima lai snai hambai Fadi ke sang tabok next topic thang lesnai bong ke sinor jago Hyderabad hai sinor jago so Hyderabad homo belai ke problem klai kai so chini India bisingo by India by gdalan ai sinor jago
के बनि काहिनी न तै फादि जों ताबक नायलायनाय थांनायाव जों नायलायखाय सर जागो गोबां बो देश माइके प्रब्लेम खालायका जों साइमालायका लाइ चिनि जुनागढ़ रक ट्राबांकर रक चिनि ताबक हैदराबाद मणिपुर बर हाइसिंगर जागो उनके जों थांनाय जुनागढ़ बाहाय खालायगिनाय चिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जॉइंट रखाय सर जागो बंका के चिनि प्लेबिसाइड नि बिसिंगति एबा के जे बरक रकनि जे बुट नि बिसिंगति सर जाबा बरक रक मुचंमा बिसिंगति खालायगिनाय आज जे जुनागढ़ नि कांके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जॉइंट रखाय सिंगर जागो ताबो उनके जों फाइनलाइज चिनि जेता हैदराबाद हाय सर जागो सर जा तमा सांकांके हैदराबाद is largest of the princely state was surrounded by the entire Indian territory sor jagwo so chini u Hyderabad nai kanke belai ke kotor hai singor jagwo this Hyderabad shehar belai ke kotor hai sor jagwo and botabok chini tama princely state hai sor jagwo so princely state ni bisingo phano sobse princely state kotor hai chini u je Hyderabad inke bo chini u je chini je Hyderabad territory bo jago tongkanke chini India by Debrayagra joto kitingaisi tongja khaisa chini India that means chini u je Hyderabad bo center go siklai tongai sor jago inge tabuk so nai hor jago some parts of Hyderabad states are today's part of Maharashtra Karnataka and Andhra Pradesh sor jago tini ni jeta chini Hyderabad ni kok no sayawina chini agini all Hyderabad no sanai sor jago so agini all Hyderabad tama khobjang kanke some parts of Maharashtra khobja gaisi te Karnataka khobja ge te bono kari chini Andhra Pradesh bu khobja sor jago so tinta states khoboi tonghai chini ma rungoi tonghai sor jago pura chini je ba kitingi tonghai chini o je Hyderabad state no hai chini hor jago so bono puraite gaisi chini tamasa its ruler carried the title Nizam and he is the world richest man hai sor jago so chini the Nizam of Hyderabad eba ke chini jeta Hyderabad ni ruler borok ni title tama bangke chini o jago Nizam hai sor jago so Nizam ni bor ni title hai sing hor jago that means like chini Manik ko dynasty homa ma ke busi dai sor jago so borok ni title kanke borok nawo Nizam hai sing hor jago and he is the world richest man পৃথিবীর সবচেয়ে গনাঙ্গ খবজা গাইছি ও জরাও চিনি নিজাম অফ হায়দ্রাবাদ আইসর জাগো এবাকে ও যে হায়দ্রাবাদের রাজা ও পৃথিবীর সে সবচেয়ে গনাঙ্গ খবজা গাইছি হরে জাগো সো দ্যাট ওয়াজ দ্য চিনি ফ্যাক্ট অ্যাবাউট চিনি যে নিজাম অফ হায়দ্রাবাদ আইসর যা নেক্সট তোমার জাগো দ্য নিজাম ওয়ান্টেড দ্য independent status for Hyderabad hai sorja tuma sor jagwo chini Nizam of Hyderabad borok tuma musung jaga bor status for independent hai sing hor jagwo borok independent state khlaginai borok ni sakno tong musungo borok British songbai je saiklang jak mani যে তিনটা অপশন আইসর জাগো ও তিনটা অপশন বিসিঙ্গ সাক্ষুত ইন্ডিপেন্ডেন্ট কে তঙ্গানি বাগিনাই মুচুং যাও চিনি প্রিন্সলি স্টেট কল হায়দ্রাবাদ হাইসিং হর জাগো Hyderabad so pada question tak next thang lai bota sujar jagwa he entered into what was called the standstill agreements with India in 1947 inga o jagwa chini India ni jeta sodlai chinti process or tashin thangnai class song salaman jini chini Sardar Vallabhbhai Patel sai sor jagwa so this particular chini princely state called Hyderabad bala ke problem khai tong kang ke bono tabok ne ojora omone problem na solve khaigani bo belai ke kothin granai so tei oino problem no solve khaigra gani omai ke was hogai nai o je Hyderabad don nang Pakistan bo thangane ta wa sogra khodi ba nang khud independent nang ta wa sogra khodi omo hai ni nai nang mungsa decision na gra khai sor jagwo so omo hai je agreement bon hono sangtma stand still agreement ai sor jagwo so ma ke stand still agreement chini government of India by bo go selai khai sor jagwo in the year 1947 ai sor jagwo next tama sor jagwo in the meantime that the movement of the people of Hyderabad state against the Nizam rule gathered force ai sor jagwo tumak like en kor jagwo chini jeta people hai sor jagwo public ro khai chini u je Hyderabad ni public ro hai sor jagwo Hyderabad state ni public ro borok tumak like en ke Nizams ni rule ni against of borok movement abake andolon khai ni sengkai sor jagwo omnoti chengtai sa next slide ro kaha ke busilai nai sor jagwo hambai Mengke fadi sini oze Hyderabad ni next slide thang lai bong gange sini hor jagwa the peasantry in Telangana regions in particular was the victim of Nizam oppressive rule and rules against him ai hor jagwa so tamang kage chini oze Telangana region ai hor jagwa Andhra Pradesh abake chini oze Telangana regions ni borro besi bag in hor jagwa tamang ka victim of Nizam's oppressive rule ai hor jagwa
Nizams rok besibak uji Telangana tongkungnai borok rok no satok pitok khlaiku gai sor jago particularly to the peasants rok nai sor jago ar ni peasants rok na bakar jeta kamla ba chini kheto khaina ma rok no besibak o jago chini Nizam song toma khlai oppress khlaiku gai sor jago particularly to the non muslim hai sor jago je non muslim ya borok bono chini Nizams rok besibak sasina ko tani bain kanke chini o Hyderabad state ebake oje Hyderabad ni Nizam rok ni jeta dormo bong kanke ho jagao chini musulman ebake Islam dormo hai si hor jago inge that is the case but kabangku borok ebake o je Hyderabad ni kabangku borok ke non muslim hai si hor jagao somo haitai ho jaga nganang tangka women who had seen the wars of his operation joined the movement hai sor jago in large number so toma sakai hor jago jeta chini buri rok bhai sor jago je besibak oppress khaijak nai je satok pitok khaijak nai in the Nizams rule hai sor jago bor jago borok ka bang khlagi nai join rok khai sao chini o je movement nai sor jago and Hyderabad was center and Hyderabad center was the nerve center of this movement hai sor jago so Hyderabad ni center ganke tama center hojal jago nerve center of this movement o je Hyderabad ni center gon kanke besi bag o jago no problem nglai ko kai sing hor jago so that was the scenario sine ozaro next na episode jago the communists and the Hyderabad Congress were in the forefronts of the movement I sor jago inge afor jorani je political party like communist party boroke CPIM songai singhor jago e bono karone chini jeta congress rok bhai singhor jago aje chini jeta Hyderabad borok no sikang khlaginai arni borok no lead khlaginai Nizams ne against borok movement khlaikai singhor jago tan bang ke borok oro jago political interest ni bagi borok singhor jago mane jefro chini rajtantro pai thangnai chini Hyderabad afron kanke chini congress eba ke communist borok daru jago minister ang baisne hablena so omo high interest ni bagi borok no ja forefront eba ke borok no buskang khlaginai borok no tui therei tui dulei leadership nawine or jago movement like against the Hyderabad high sor jago takmangka the Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as Razakars on people high sor jago so ar jao Razakar se tong kaisa paramilitary force eba ke jeta Nizam rok ni army hoimanai sor jago borok ni force borok tomak laika sini uze borok rok ni je movement khlainai borok ni thanio tomak khlaini sengka ke borok satok pitok khlaini sengka borok thangina ar jago sini Nizams no jeta borok movement khlaimen no tine hor jago borok defend khainai ka sini or jago Razakars eba ke sini je o je Nizam ni jeta fuji rokhai sing hor jago so mo haimo bising tomang hor jago the atrocities and communal natures of the Razakars knew no bound hai sor jago or toma sasini jeta Razakar song hai sor jago Razakar song borok ni jeta tongmung bahang tangka communal nature sini thang sor jago borok একদম টার্গেট খাই সগিনাই সিবর যা সাটক পিটক খাই সবানা টার্গেট খাই নন মুসলিম নাই সির জাগো নন মুসলিমস রক সবা কি হর জাগো যেনি হিন্দুস রক নাইবলে না যেনি হিন্দুস রক না বেশিরভাগ বরক তোমা খাই নাই কানকে হিন্দুস রক বরক সাটক পিটক খাই জাহান বেগর যা তোমা সাজা কমিউনাল নেচার নি থাঙ্কা বরক যেটা সামং তোমা খাই বরক জাগো দে মার্ডার বরক বুথা রই সর জাগো দে মেমস কেবনো ইয়াথেক টক ফাইর কেবনো ইনজুর কস খাই রই সর জাগো অমু হাইনি যেটা অ্যাক্টিভিটি বহন সং মেম মাইসর জাগো rape and looted targeting the non-Muslim aisor jago so borok rape khaika borok tama khaite ja mem khaika mem ni pore loot bu khaika kabang masini jeta public rok naisor jago so mo bhai se sabano target khlai chini non-Muslims eba ke chinor jago Hindu rok no specially hor jago borok target khlai nai satok pitok khaika borok chini Razakars eba ke chinor jago Nizams ni paramilitary force aising hor jago so tabok tama khaika hor ja tama kanke bon pore the central governments had to order the army to tackle the situation ai sor jago so tumang kai hor jago jesa asake kesa ke rengi tongkai sor jago sini jeta common public rok satok pitok khai jai tongka chini Razakars rok bai singor jago so at that point of time chini central government of India ai sor jago had to order the army to tackle the situation ai sor jago so army rok joto saimon ai sor jago chini Indian army rok kang ke belai ke powerful ai sor jago chini Indian jeta chini fauji eba ke chini amata hai chini je kono kaisa situation
टैकल खाने बागै सर जागो जेफ्रो जेकुनो कासे सिचुएशन न जेफ्रो चिनि फाइट रक्स लेखाय सर जागो ओ जराव जत याक सुइ खार थांबाय बिनाय आफ्रंगा के आर्मी बस कांगै फैनायनि बागै a very great salute to चिनि जत इंडियन आर्म फोर्स हाइसिं हर जागो सो बोनो कारे फाइट जोंताबो अर्जाते त नालफिनाय कांगे हर जागो and in September 1948 Indian army moved into control the Nizam forces haisor jago jeni September mas 1948 on kangke demang kai hor jago sini jeta Indian armed force rok o je Nizams ni je rajakars rok no control khaima khaisi hor jago so tumangka after a few days of intermittent fighting the Nizams surrendered and this led to Hyderabad accession to India isi so mo haike kisi sa bising on mane ase kedek se bulai nangli iso ase kedek se koglaiga nangli kisi sa koglaima bising tei khainai chini Indian armed force ro control khaina hari mang khai sor jago as a particular situation no ei oboni bising tei khlaigino chini Hyderabad inkanke chini India bai gedali phai khai sor jago so this is all about chini Hyderabad accessing with the Union of India sor jago so mo haike chini Hyderabad chini India by फाइसियो हाइसिं हर जागो बहायनो फाइलिया सिंपल मुचुं जागे हाइसर जागो सिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिलाय ककना नांखाय सर जागो अमागे सिलाय ककजों बिसिंति खलायसि बरग यक सकलियानि बिसिंति खितामा खायका सारेंडर मा खलायखाय सर जागो समागे सारेंडर खलायमानि बिसिंति खलायगैसि सिनि जेटा हैदराबाद सिनि यूनियन ऑफ इंडिया बाय जॉइन खलायसै सर जागो सो दिनेसो कक साम बिसिंति खलायगने पाइलग्रावनाय नेक्स्ट स्लाइड जों मणिपुरनि बागै कक सालायसै